Hello, welcome to Pharma Syndrome online coaching. So, in this session, we will discuss regarding the schizophrenia as well as psychosis. So, as you all know, schizophrenia, nothing but psychosis, is a CNS disorder or disease. So, it is a disease mainly affect the central nervous system. It is a disease mainly affect the central nervous system. So, let's enter into the detail. It is a psychological disorder characterized by disorganized behavior as well as disorganized thoughts, which make the person unreal. So it makes the person unreal. So he unable to recognize is in the situation. For example, as you know, in the psychosis as well as schizophrenia, there is a excess behavior, means inorganized, nothing but unorganized behavior. And generally it is also known as splitted brain. So what is simply schizophrenia? Schizophrenia, nothing but splitted brain. So schizo means splitted and phren means brain. And dopamine is one of the major neurotransmitter majorly responsible for psychotic behavior of a person along with other neurotransmitters like glutamate as well as serotonin. So, like epilepsy, there is a domination of excitatory neurotransmission, and here also there is a domination of excitatory neurotransmission may develops the psychosis or schizophrenia. So, dopamine is one of the major neurotransmitter involving in the generation of psychosis. Along with that, glutamate as well as serotonin are there. Glutamate as well as serotonin also there. Okay, just a second. So here, so for into the detail of the topic, first we have to understand. So what is simply this psychosis and what is happening in the brain during the psychosis? అంటే సైకోసిస్ అంటే ఏంటి అంటే సైకోసిస్ అనేది బ్రెయిన్ లో ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుందంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. డోపమైన్ అనేది ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల, డోపమైన్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా రైజ్ అవడం వల్ల ఈ సైకోసిస్ అనేది డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సైకోసిస్ అనేది డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో హియర్ ఇన్ బ్రెయిన్, dopamine regulates its functions through the 4 different pathways like a mesolimbic dopamine pathway, mesocortical dopamine pathway, nigrostriatal dopamine pathway, tuberoinfundibular dopamine pathway. So tuberoinfundibular dopamine pathway, nigrostriatal dopamine pathway, mesocortical dopamine pathway, mesolimbic dopamine pathway. So these are the 4 pathways present in the brain which transmits dopamine. అంటే మనకి ఎలాగైతే నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయో అలాగే బ్రెయిన్ లో కూడా నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి. ఆ నేషనల్ హైవేస్ లో ఈ 4 నేషనల్ హైవేస్ అనేవి, ఈ నేషనల్ హైవేస్ లో డోపమైన్ అనేది రెగ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ డోపమైన్ ఈ ఏరియాస్ లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియాస్ అండ్ these areas how these areas are affecting psychosis. First pathway or first dopamine pathway is mesolimbic pathway. Meso means midbrain, limbic means limbic system. Meso means midbrain, limbic means limbic system. So here connection between midbrain to the limbic system. And especially this is the dopamine pathway responsible for behavior, motivation as well as emotion. So it is not demotion, there is a spelling mistake, that is emotion. So when dopamine is traveling through this pathway, there is involvement of emotions, motivations, behavior. So simply here, excess activity, overactivity or excess activity of mesolimbic dopamine pathway, increase in dopamine levels, develops positive symptoms in this pathway. సో ఏమంటున్నాడండి, ఈ పాత్వే ఈజ్ జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే కనుక మన యొక్క ఎమోషన్స్ ని, మన యొక్క మోటివేషన్స్ ని, మన యొక్క బిహేవియర్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ పాత్వేలో డోపమైన్ లెవెల్స్ కనుక పెరిగితే, డోపమైన్ యొక్క యాక్టివిటీ బాగా ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? సో దేర్ ఇస్ ఎ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్
positive symptoms. There is a development of positive symptoms. What are that positive symptoms? Here these are called positive symptoms because of increased dopamine activity in this pathway. అంటే జనరల్ గా మన యొక్క బిహేవియర్, మన యొక్క మోటివేషన్, మన యొక్క ఎమోషన్ ఈ పాత్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ పాత్ లో డోపమైన్ ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువైతే కనుక ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సైకోసిస్ డెవలప్ అవుతాయి. లైక్ హాలిసినేషన్స్ కావచ్చు, డెలీసియన్స్ కావచ్చు, catatonia, that is defect in the muscle movements, that is disorganized thoughts as well as behavior, hesitation as well as a tensed feeling. The positive symptoms are hallucinations, false perception, delusions means false beliefs, అంటే లైక్ మూఢనమ్మకాలాగా, అంటే ఇదే కరెక్ట్. లైక్ catatonia nothing but defect in the muscle movement, disorganized thoughts, disorganized behavior, hesitation, feeling of tension. These all are positive symptoms in the psychosis, especially because of increased dopamine activity in the mesolimbic dopamine pathway. And next, mesocortical dopamine pathway. So meso means midbrain. So here it is connection between midbrain to the prefrontal cortex, that is the cerebral cortex. Prefrontal cortex, that is cerebral cortex. It regulates sensory activities. It regulates sensory activities. So here decreasing dopamine levels in this pathway develops negative symptoms. Decreasing dopamine levels in this pathway develops negative symptoms. Okay, so in the above, increasing dopamine activity leads to positive symptoms, and here it is the mesocortical pathway, especially cerebral cortex, responsible for sensory activities. So the sensory activities, so if in this pathway dopamine decreases, if in this pathway dopamine decreases, it may develop the negative symptoms like social withdrawal, unable to find pleasure. అంటే సోషల్ విత్డ్రాల్ అంటే అందరిలో కలవకపోవటం, ఒక్కరుగా ఉంటారనుకోవటం. అనేబుల్ టు ఫైండ్ ద ప్లెజర్, దే అనేబుల్ టు ఫైండ్ హ్యాపీనెస్, అంటే ఎప్పుడూ బాధగా ఉండే అవకాశం. లెస్ మోటివేషన్, లెస్ ఫోకస్ ఆన్ ద టాస్క్, అంటే పనులు సరిగ్గా చేయలేకపోవటం, మోటివేషన్ తక్కువగా ఉండటం. ఫేషియల్ నంబ్నెస్, దట్ ఈస్ ఫ్లాటనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఫేషియల్ నంబ్నెస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఫ్లాటనింగ్ ఎఫెక్ట్. అండ్ ఎలోగియా, poor speaking. Elogia means poor speaking. And next, nigrostriatal pathway. Next pathway is the nigrostriatal pathway. So in case of mesolimbic pathway, positive symptoms are developing because of increased dopamine in the mesolimbic pathway. And in case of mesocortical pathway, negative symptoms developing because of decreasing dopamine activity. So అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. నెక్స్ట్ nigrostriatal pathway. Nigrostriatal pathway, it is a part of brain, nothing but extrapyramidal system, regulates the body movements. Mostly all first generation antipsychotics blocks dopamine receptors in nigrostriatal pathway. So here the nigrostriatal pathway. So nigrostriatal pathway is a part of brain extrapyramidal system and regulates the body movements. అంటే మన యొక్క బాడీ మూమెంట్స్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఈ పాత్వే అనేది. అండ్ మోస్ట్లీ all first generation antipsychotics blocks dopamine receptors in this pathway, develops extrapyramidal symptoms, that is body movement disorders like tardive dyskinesia as well as Parkinson. I hope you studied Parkinsonism maybe in the pathophysiology during your second semester of first year also. What is Parkinsonism? Parkinsonism is a movement disorder. Parkinsonism is a movement disorder. So why Parkinsonism is a movement disorder. How movement disorders are developing in our body, especially in the brain? There is a nigrostriatal pathway. That nigrostriatal pathway
regulates the body movements. Regulates the body movements. But observe clearly here, some antipsychotics blocking dopamine receptors in nigrostriatal pathway. Blocking dopamine receptors in the nigrostriatal pathway. సో అంటే ఈ ఏరియాలో డోపమైన్ ఉంటే మన యొక్క బాడీ మూవ్మెంట్స్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. బట్ మనం తీసుకునే యాంటీసైకోటిక్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ పాత్వేలో డోపమైన్ రిసెప్టార్స్ బ్లాక్ చేస్తున్నాయి. జనరల్ గా మీసోలింబిక్ పాత్వేలో బ్లాక్ చేయాలి, బట్ నాన్ సెలెక్టివ్ గా ఇక్కడ కూడా బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ పాత్వేలో డోపమైన్ తగ్గిపోతుంది. ఈ పాత్వేలో డోపమైన్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది, మూవ్మెంట్ డిజార్డర్స్, పార్కిన్సోనిజం సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే యాంటీసైకోటిక్స్ నాన్ సెలెక్టివ్ గా నైగ్రోస్టైటల్ పాత్వేలో ఉన్న డోపమైన్ ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఈ డిజార్డర్స్ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ట్యూబరో ఇన్ఫంటిబులర్ పాత్వే. Tubero infantile pathway. This is the one of the pathway regarding dopamine pathway. One of the pathway regarding dopamine pathway of brain. It mainly controls the endocrine system. Dopamine in this pathway decreases release of prolactin. That is, dopamine is a physiological antagonist of prolactin. So, dopamine is a physiological antagonist of prolactin. Dopamine is a physiological antagonist of prolactin. అంటే ఈ పాత్వేలో ఏమవుతుందండి, ఈ పాత్వేలో గనక డోపమైన్ ఉంటే ప్రొలాక్టిన్ రిలీజ్ తగ్గిపోతుంది. ఈ పాత్వేలో డోపమైన్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ప్రొలాక్టిన్ రిలీజ్ తగ్గిపోతుంది. డోపమైన్ ఈజ్ ఏ ఫిజియోలాజికల్ యాంటగోనిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొలాక్టిన్. Dopamine is a physiological antagonist of prolactin. But okay, next. But here what is happening? Generally our antipsychotics blocks dopamine in this pathway. ఒకవేళ యాంటీసైకోటిక్స్ అనేవి నాన్ సెలెక్టివ్ గా డోపమైన్ రిసెప్టార్స్ ఈ పాత్వేలో బ్లాక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కనుక ప్రొలాక్టిన్ రిలీజ్ పెరుగుతుంది. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. Antipsychotics first generation cause hyperprolactinemia by blocking dopamine in this pathway. సో ఈ పాత్వేలో ఉన్న డోపమైన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది, ప్రొలాక్టిన్ పెరుగుతుంది. సో డోపమైన్ ఉంటే ప్రొలాక్టిన్ తగ్గుతుంది, డోపమైన్ లేకపోతే ప్రొలాక్టిన్ పెరుగుతుంది. సో ఈ పాత్వేలో గనక డోపమైన్ రిసెప్టార్స్ బ్లాక్ అయిపోతే, ఏమవుతుంది, డోపమైన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ప్రొలాక్టిన్ పెరుగుతుంది. దట్స్ వై యాంటీసైకోటిక్ ఫస్ట్ జనరేషన్ యాంటీసైకోటిక్స్ మే డెవలప్స్ hyperprolactinemia, increased prolactin in the blood, and it may also cause a sexual dysfunction in males like gynecomastia, impotence, and in the females like menstrual irregularities. Next, so this is simply about so psychosis is nothing but increased behavior, over behavior, and especially the person out of the reality. అంటే అతను రియాలిటీలో ఉండాలన్నమాట. ఎక్కువగా కోపపడటం, ఎక్కువగా విగరస్ గా మాట్లాడటం, ఎట్లా పడితే ఉంటుంది. అండ్ సైకోసిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ డోపమైన్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద బ్రెయిన్. సో టు అండర్స్టాండ్ డోపమైన్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద బ్రెయిన్, there are 4 different dopamine pathways: mesolimbic dopamine pathway, mesocortical dopamine pathway, nigrostriatal pathway, as well as tuberoinfundibular pathway. Tuberoinfundibular pathway controls endocrine system. అంటే జనరల్ గా tuberoinfundibular pathway లో డోపమైన్ ఉంటే గనక ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ డోపమైన్ లేకపోతే ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. సో డోపమైన్ ఈజ్ ఏ ఫిజియోలాజికల్ యాంటగోనిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొలాక్టిన్. Both are inversely proportional. Dopamine decrease the prolactin levels. If no dopamine in this pathway, increase the prolactin levels. And regarding nigrostriatal pathway, the pathway responsible for our body movements. General ga ee pathway lo dopamine chese pani entante ganaka mana body movements ni regulate chestundi. But ee pathway lo dopamine ni block cheste ఏమవుతుంది, dopamine levels తగ్గుతాయి, బాడీ మూవ్మెంట్స్ తగ్గి పార్కిన్సోనిజం డెవలప్ అవుతుంది. పార్కిన్సోనిజం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ mesocortical pathway responsible for
mesocortical pathway is responsible for the sensory activities. So decreasing dopamine in the mesocortical pathway develops negative symptoms. And mesolimbic pathway. What is mesolimbic pathway? Increasing dopamine action in the mesolimbic pathway develops positive symptoms of schizophrenia like hallucinations, delusions, catatonia, tension feeling like that. So this is simply introduction regarding the psychosis. Introduction regarding the psychosis. Next, classification of antipsychotics. First generation antipsychotics. So the classification is first generation as well as second generation. First generation antipsychotics, B top, that is butyrophenols like haloperidol, droperidol, fenfluridol. So butyrophenols, haloperidol, droperidol, fenfluridol, and thioxanthins like flupentixol, thioxanthins. So chemically, okay, flupentixol as well as thioxanthins. And other category of drugs like pimozide, loxapine, molindol. So first generation B top, B means butyrophenols, T means thioxanthins, O means other category, miscellaneous category. Again, P means phenothiazines. Phenothiazines. Examples like chlorpromazine, thioredoxine, flufenazine, triflupromazine. Triflupromazine. These are the examples of first generation antipsychotics. Next, second generation antipsychotics. Second generation antipsychotics. So regarding second generation antipsychotics, pines like azinapine, zotapine, olanzapine, clozapine, quetiapine. So all these are pines like azinapine, zotapine, olanzapine, clozapine, quetiapine. So simply remember pineapples, pines. And other category like aripiprazole, certindole. Next category, dones. Dones like ziprasidone, iloperidone, paliperidone, risperidone. Risperidone, paliperidone, iloperidone, ziprasidone. These are the dones comes under the category of second generation antipsychotics. Second generation antipsychotics. Next, we will clearly discuss regarding the antipsychotics in a small table. Antipsychotics in a small table. So first generation and second generation antipsychotics comparison. First generation and second generation antipsychotics comparison. First generation also known as classical or conventional or typical drugs. And second generation also known as atypical drugs. Second generation also known as atypical drugs. Majorly blocks dopamine receptors in brain. Blocks both dopamine as well as serotonin receptors in brain. So regarding antipsychotics first generation, majorly blocks dopamine receptors in the brain. When coming to the second generation, they also blocking, along with the dopamine, also blocking serotonin in the brain. And coming to first generation, used to control positive symptoms of schizophrenia. Used to control positive symptoms of schizophrenia. And second generation controls both positive as well as negative symptoms of schizophrenia. And when coming to first generation, produces extrapyramidal symptoms, nothing but movement disorders, that is Parkinson's. So already inda మనం చెప్పుకున్నాం కదా, the first generation antipsychotics may block dopamine in the nigrostriatal pathway. So blocking or decreasing dopamine action in the nigrostriatal pathway develops movement disorders, that is extrapyramidal symptoms. And less incidence of extrapyramidal symptoms. Less incidence of extrapyramidal symptoms. And they produce hyperprolactinemia, that is increased prolactin levels in the blood. So first generation may causing increased prolactin levels. Why? In the tuberoinfundibular pathway, this first generation antipsychotics decreasing the dopamine. Decreasing the dopamine in tuberoinfundibular pathway increase the prolactin levels, that leads to hyperprolactinemia.
But second generation does not having that side effect, that is hyperprolactinemia. So clearly observe, compared to the first generation, the second generation are little bit safest, because first generation producing Parkinson's movement disorders as a side effect, but there is a no chance with second generation. And hyperprolactinemia is a drawback of first generation, and in case of second generation there is a no drawback. And second generation also having drawback. Let's see, I will clearly explain. First generation doesn't affect metabolism of carbohydrates, lipids. అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే లిపిడ్స్ యొక్క మెటబాలిజం మీద ఫస్ట్ జనరేషన్ కి ఎటువంటి సంబంధం ఉంది. బట్ వెన్ కమింగ్ టు సెకండ్ జనరేషన్, దే డెవలప్స్ hyperlipidemia, weight gain. They causes hyperglycemia, diabetes. The second generation, especially like Down's spines. So hyperlipidemia may develop weight gain in case of second generation, and also develops hyperglycemia, diabetes. Both are because of both diabetes as well as hyperlipidemia because of pines. Pines means, remember, pineapples. Excess intake of pineapples, excess eating of pineapple may increase the weight gain, may increase the diabetes. Here pine means all quetiapine, clozapine, olanzapine like drugs. And second generation drugs may also causes arrhythmia, that is prolongation of the QT interval. Prolongation of the QT interval observed in case of Down's. Down's means paliperidone. So number of drugs are there: lurasidone, paliperidone. So all Down's. Down's also comes under second generation. Drones, remember, like drone. So drone will move like this. So excess movement of drones, excess movement of heart may develop prolongation of QT interval and develops the arrhythmias. అంటే మధ్య మధ్యలో మీకు అర్థం కావడం కోసం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. ఐ హోప్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వట్లేదు. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ జనరేషన్ డ్రగ్స్, they may produce Parkinson's movement disorder, may cause hyperprolactinemia. Both this not in case of the second generation as a side effects. But when coming to second generation, they may produce weight gain and diabetes because of pines, especially pines. In the classification, I will discuss already. I discussed it. And arrhythmias because of those. So this is simply regarding comparison between first and second generation of antipsychotics. First and second generation of antipsychotics. Next, clinical application. Clinical applications of antipsychotics. Clinical applications of antipsychotics. So regarding the clinical uses here, antipsychotic. So, and based on its letter itself, clinical uses, it is an antipsychotic. So anti means used as a anti-emetic. So dopamine in the brain may stimulate chemoreceptor trigger zone and develops vomiting. But here these drugs blocking the dopamine, may be blocking the dopamine in the CTZ chemoreceptor trigger zone, reduce the vomiting. That's why antipsychotics, by blocking dopamine action in the CTZ, produce anti-emetic action. Psychosis. So generally these drugs are used in psychosis treatment. Huntington chorea, a type of CNS disorder, develops because of decrease in GABA and acetylcholine levels. So brain lo GABA మరియు acetylcholine levels తగ్గడం వల్ల ఈ డిజార్డర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. And next, tics disorder. Tics disorder especially affects the finger. So that a tic disorder can control by the antipsychotics. సో సింపుల్ గా చూసుకుంటే, సో యాంటీసైకోటిక్స్ టాపిక్ చాలా చిన్నదండి. సో సైకోసిస్ అనేది బ్రెయిన్ లో డోపమైన్ యొక్క లెవెల్స్ ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల వచ్చేది. దాంతో పాటు సెరటోనిన్, గ్లూటామేట్ యాక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో షైజోఫ్రీనియా నథింగ్ బట్ స్ప్లిటెడ్ బ్రెయిన్, అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో డోపమైన్ ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మీసో లింబిక్ పాత్వే, మీసో కార్టికల్ పాత్వే, ట్యూబరో ఇన్ఫంటిబులర్ పాత్వే, నైగ్రోస్టైటల్ పాత్వే.
మీసో లింబిక్ పాత్వేలో డోపమైన్ పెరిగితే పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సైకోసిస్. మీసో కార్టికల్ పాత్వేలో డోపమైన్ తగ్గితే నెగిటివ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సైకోసిస్. నైగ్రోస్టైటల్ పాత్వేలో డోపమైన్ తగ్గిపోతే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గా మూవ్మెంట్ డిజార్డర్స్, పార్కిన్సోనిజం, టార్డివ్ డిస్కైనీసియా డెవలప్. ట్యూబరో ఇన్ఫంటిబ్యులర్ పాత్వేలో డోపమైన్ బ్లాక్ అయిపోతే ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ పెరిగి హైపర్ ప్రొలాక్టినిమియా వస్తుంది. ఫస్ట్ జనరేషన్ యాంటీసైకోటిక్స్ ఓన్లీ డోపమైన్ రిసెప్టార్స్ బ్లాక్ చేస్తే సెకండ్ జనరేషన్ సెరటోనిన్, డోపమైన్ రెండింటిని బ్లాక్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ జనరేషన్ యాంటీసైకోటిక్స్ ఓన్లీ పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగితే సెకండ్ జనరేషన్ పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్, నెగిటివ్ సిమ్టమ్స్ రెండింటిని కంట్రోల్ చేయగలరు. ఫస్ట్ జనరేషన్ కి ఎక్స్ట్రా పిరమిడల్ సిమ్టమ్స్, మూవ్మెంట్ డిజార్డర్స్, హైపర్ ప్రొలాక్టినిమియా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ generation weight gain, diabetes, arrhythmias can be produced as a side effects. So this is simply regarding the antipsychotics and applications like antiemetics, used as antiemetic, used to control psychosis, used in Huntington chorea disease, and also used in the tics disorder. So this is simply regarding the what is simply psychosis and what is the importance of dopamine in the psychosis, what is the difference between first and second generation antipsychotics regarding classification and pharmacology, and what are the simple uses of the antipsychotics. So for more interesting information regarding pharma lectures, so follow our channel, subscribe to our channel, like as well as share our channel.